I had this title many years ago. So because I have this title, so I could come back to, say, foreign ministry service. Ambassador is also given by the president of the country with all this, but you know, protocol, diplomatic carrier, they know how it works, yes? Mm-hmm. I was still waiting, you know, some days for the so-called lettre de crédence, because I arrived here without lettre de crédence, carta de credenciales. Yes, Okay. Carta de credenciales is very important because the traditional, as you know, traditional carta de credenciales of 200 years old, almost, very, very interesting, very nicely prepared, and so on. So this is, I would say, the model of scientific career and diplomatic career that I have presented to you. If you have questions, please, I can answer them. If not, I should go on with my analysis. El profesor Piasecki ha entregado una información muy interesante para nosotros. La primera es que I try to explain in Spanish. No, en español, vamos, okay. No podemos hablar español. First of all, primero que todo, antes que nada, él ha explicado que él maneja 5 idiomas. Él maneja 5 idiomas más o menos. Polaco, inglés, francés, porque ha estudiado y ha hecho clases en esos idiomas, italiano. Portugués de Brasil. No, tedesco, no tenemos un tedesco acá también. Felizmente no hablo. Intento muchas porque para atravesar Alemania necesito a veces más. No. Y también ruso por la situación probablemente también que le tocó vivir histórica de Polonia, ¿no? Que obligatorias. Practicar. En todos los colegios. Entonces estamos hablando de eso, digamos, una persona que tiene ese perfil, ¿no? De poder hablar 5 idiomas. Segundo, él ha explicado también algo que es muy importante, cómo es el sistema académico, ¿no? Todos los pasos que sigue una persona como él hasta llegar a ser embajador. En el caso de él ha empezado primero con los estudios de Bachelor, Magister, Master of Arts, se llama el Magister de allá. PhD, sí. El PhD, pero además del PhD, en Polonia, como en otros países como en Alemania, países, Austria, de Europa Central y del Este, exigen... No es mismo. Alemania, Austria, Polonia es otro sistema también, porque Rusia es otro sistema. Otro sistema. Pero en Alemania exigen la habilitación. Y la habilitación significa que no cualquier persona llega a la universidad a hacer clases porque ha sacado un doctorado, sino que además tiene que haber hecho una segunda investigación relevante, importante, en un tema que esa se transforma en un libro y es conocida, ¿no? Y entonces después llega a ser profesor de la universidad. El profesor de la universidad es nombrado por el presidente. No, profesor de universidad no es último título. Último título es profesor nacional. Exactamente. Y podemos decir que si tenemos, por ejemplo, 100 profesores de universidad, solamente 30, 35 pueden acceder al título de profesor nacional. Bueno, y eso es nombrado por el presidente. Muy difícil, carrera muy difícil, la verdad. Sí. Carrera científica académica en los Estados Unidos es mucho mejor. Sí. Porque en Estados Unidos basta PhD. Pero además Mas además tiene otro sistema muy difícil, tenure. Sí, tenure, que es muy complicado. Hay que publicar mucho y en cierta revista. Then you have all, for example, all publications you make. They are based on a competitive basis. It's not a very easy system as well in the United States, but of course, at least theoretically, it's easier. Yeah? You do not have to make all these titles. If you just have your PhD in the United States, I also had, I spent a lot of time in Oxford, in England. In England, I had 2 fellowships in Queen Elizabeth House and in Nuffield College. And what is quite interesting in England, that England is based on different, I would say, criteria. In England, in Oxford, they do not care about your titles. They really care about your, about your real academic CV. Yes. So you can be simply Professor Little, for example, or Mr. Little, who wrote important books
and you also can be an important person. But this is a special career in England. This is a special way of doing things in England. It's based on tradition. It's a completely different system. But what is nice in England that you do not have to, you don't need to have all these titles, yes, to be acceptable and accepted by the academic society. Yes. What makes difference in the case of U.S. universities, and maybe we are in the same way in this country. You also have just PhD here, yes? Not all. But the important is that you have to publish in magazine with indexation. Yes. I see indexations, and there are only. I understand. Yeah. Not all magazines are this. It's like in the United States, publish or perish, yes? Publish or perish. Exactly. Yes, right. Eso es muy importante. Pero acá tenemos una pregunta. Hablan español y nosotros te traducimos. Lo que tú quieras, Spanish, English. Para que sea más claro, para que entiendan todo. Tengo dos preguntas. Primero, una tiene que ver cuáles son las ideas y los principios que fundamentan este sistema de... Which are the ideas and principles of democracy? Fundaments. Diplomacy. Of diplomacy. Open. The principles as fundament. And second is? The advantage. Of the open system, yes? Yes, okay. Y también uno tiene que ver con cómo se da este juego político de poder en la distribución de cargos en la diplomacia. How's the power relations for the distribution of posts in the diplomacy? The role of the power. Desygnacje polityczne na wysokich szczeblach dyplomatycznych. Na czym polega gra sił? In Poland? W ogóle nie, w ogóle na czym to polega? You know, every country has some kind of specificity, you know. You must be, in my opinion, as someone who did not make whole career in that. However, I was in the years 1991 to 2002. I was at the so-called part-time. I was going to foreign ministry once a week because I live in the city of Łódź, which is 130 kilometers from Warsaw. I was also advisor to the foreign ministry, so we can say that I was very close to the foreign ministry also, but giving them just participating in conversations like today with you. We're just thinking about globalization. We're just thinking about some kind of, let's say, of ideas important to understand some problems, international problems. So I was also advisor. But coming back to your question, I think that this open model, of course, because I represent this group of people, is very good because you can bring to your diplomatic, service very interesting people. You can bring, as far as I know, now we have people from, prominent, outstanding people from culture, Polish culture, I would say, representative. Now, someone who was making quite interesting career in Ministry of Culture has become an ambassador of Poland to Mexico. We had writers, we had, as I told you, musicians.